A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power and Politics, brought to you by Emmanuel Gona. And remember, we are live on YouTube at Vito Africa. You can always follow us on our social media platforms. On Twitter, we are at Vito Africa 1, Facebook at Vito Africa, and TikTok at Vito Africa. Now, before we get into our normal business, I remember last week we didn't stream live. But I will also go through the comments as I did the other session, so that we can know how best we were then. So last week we were talking of the support of the Finance Bill 2023, which of course right now is no longer a bill. Because the president has done his things. So it's no longer a bill. But allow me to go through the comments that you had shared with us after the episode. So we had Wisecom Media saying, I don't support the bill at all. Sijui niseme pole kwa sababu ishakuwa. But thank you for that comment. Philips Bayer alisema uwezi kuwa serious DG, kwa hiyo bei za mafuta zikipanda unatuambia tufanye mazoezi ya kutembea, bado utuambie pia tufunge tukamuone Yesu unga ukipanda. That's you, Philip, but thank you. And I didn't mean that na support sana hiyo hali, but of course we said some of these things ile time yenye nafikia maybe tunaanza kuongelelea, most likely huwa imepita tu ile time, so there's nothing that we could do kufikia ile time, and that's why I had to put it that way. And of course we were doing that as a challenge to all of us, so that we can see how best we can survive wakati hiyo ikifanyika. Remember, I also say that kuna time kulikuwa na COVID-19 na ilikuwa iko vibaya sana. Kila mtu alikuwa anajua hii itakuja na itatufieka sisi wote. But Mungu ni nani? We are here. Tulisurvive hivyo. So ikawa hivyo. Niliona pia Philips Bayer alikuwa amesema ni kama aliingia late akawa amesema ndio kuingia. Thank you. And Sajay Fidel alisema sina maoni. Thank you so much. So our dear viewer, sisi tuzidi tu kushukuru sana kwa kuwa nasi, yani kila siku. Unajua bila wewe bana sisi kidogo tungekuwa tuko vibaya, but we really thank God because of your support. So leo pengine tuongelee tu kitu ingine tu fupi sana, na pengine kabla pia tuingilie kwa ile mjadala wetu mfupi tu leo, tutaje yale ambayo yamekuwa yakitukia pale nje. Nitaje tu kidogo kama inaitwaje, muktasari kimpango. A week ago so kuna huyu CS Moses Kuria, hapo ndio tutakuwa tunaongelelea. By the way, Moses Kuria alikuwa akitumia account zake za Twitter pale akitukana sana the media house, the big houses. Amewatukana, yani ile live tu matusi yenye mimi sitasoma hapa, lakini nafikiria bado utakuwa na chance wewe mwenyewe kupitia ukitaka kuyaona uyaone. So akawa anatukana, na kulikuwa kuna inaitwaje, maoni mengi tu kwamba hivi si vizuri, hivi ni vizuri. So basically tutakuwa tunaiangalia na hilo tu kwa leo, lakini nitaje pia kwamba tulitaja pale kwamba Mheshimiwa Gavana wa Kilifi County ameweza kulaunch ile Wezesha Fund, ama ni kurelaunch, na watu wakaombwa sana waweze kufuatilia ili kwamba wakaweze kujifaidi wao kama wao. Vile tumeona kwingi tu mambo yanazidi kuwa mazuri, na leo, siku ya leo basi Mheshimiwa Rais wa Kenya akaweza kutia sahihi ule mswada, the Finance Bill, the famous Finance Bill 2023, ambao watu wengi tu wamekuwa na mashaka. La kufurahisha zaidi tu ni kwamba watu si ati wamekataa sana, wasiwasi ni the corruption part of it. We are not so sure kama
zile pesa ama hiyo yote itakuwa na protection ya hali ya juu. We are not so sure. Pia ikumbuko kwamba jana Mheshimiwa Rais pia aliweza kusema kwamba wameweza kupiana pesa kwa kaunti zote, so hakuna kaunti ambayo inadai, pesa yote imepeanwa. Na yeye alirejelea kwamba wakati alipoonekana kana kwamba anakaza, kwa lugha ya kisasa hiyo, kukazia pengine counties, yeye anasema kwamba alikuwa anatarajia pesa itokane na tax zenye ziko tu. Hakupenda sana akope ili apiane pesa kwa counties ifanye kazi. Kwa hiyo yeye akasema hivyo, ndio maana kukawa venye kulikuwa. Sijui upande huo wewe utakuwa unalioneleaje hilo, but as long as nafikiria chenye kimefanyika, then nafikiria tuko vizuri. Na tukiingilia lile swala nyeti la leo ambalo ningeomba tu tulitaje tu kwa ufupi sana, ni kuhusiana na media and politics. And I want us to be very specific here. We're not just talking of media. Uanze kupigia hesabu hizi media zingine huku nje. Tuangalie tu zile mainstream media ambazo sasa kwa muda sasa zimeanza kupewa majina kibao, na hii yote inatokana na ile siasa. And that's why tumesema ni media and politics. What is happening where? Kuna ukweli upi mahali papi? Kwa sababu vitu ambavyo vinaendelea kufanyika sisi wote tunaona, lakini huenda ukifuatilia side moja utaona ni ukweli, bado ukienda the other side utapata ni ukweli. Na tutakuwa tu tunataja tu mifano kadha wa kadha tu ile ambayo tumekuwa tukiona ikitendeka, alafu tutakuwa sisi wenyewe tunajiuliza, je, ni kwamba media taking sides, and in this case ni sides hizo political sides, ama wanafanya kazi yao isipokuwa tu pengine ni kupitiliza namna moja ama nyingine. Siwezi jua kama tutaiangalia vipi, but that is what we are supposed to do. Nitaje tu kwamba pia nasemekana kwamba Amerika kule media houses zimeruhusiwa kufanya biashara na political sides ama parties. So unaweza pata Githeri Media kwa mfano, nasikia inaitwa Githeri Media. So unapata Githeri Media, hii ni ya pengine Azimio. Alafu hiyo nyingine sasa itakuwaje? Avocado Media ikuwe ni ya Kenya Kwanza. Unaona? So strictly wao mambo yao, biashara yao ni hii. So you will only choose kile chenye unataka kusikia. Na hiyo timing yako. Ukitaka kuchanganya zote mbili ndo maybe utaangalia huko alafu urudi huko. That's in America, na huko inasemekana that's democracy. So somebody was asking pahali kwamba are we sure kwamba demokrasia yetu inaweza ruhusu media houses zetu huku ziweze kuwork na political sides? Are we sure hilo linaweza happen? So tukirejelea tu mifano kidogo ambayo imekuwa pale hapa nchini kwetu kutokana na mambo ya media na politics. Kuna wakati fulani hivi kukawa kunaonyeshwa mapicha wakati wa maandamano pale, jamaa wakipigwa kwa mfano, watu wa media wakipigwa. Na je, ni hatua gani zilizochukuliwa hususan na mrengo ule ambao unaongoza serikali, kwa in this case the government, walichukua hatua gani? Isipokuwa tu mambo mengi ambayo yalikuwa yakisikika kwamba no, hao sijui wamejiset, hao ni watu wa Azimio, hao ni, na ukiangalia ni media, mainstream media ambayo inatu update sisi wote Kenya mzima, ulimwengu mzima wanafuatilia. But zile hujuma walizokuwa wakipitia pale wale wanahabari hazileti bidii, kama naweza tuvia hilo neno yani ukiangalia hazina mpango kimpango hivyo. Ni shida, yani unaona kabisa hii ni shida, kwa sababu endapo if we are going to entertain vitu kama hivyo, then inaonyesha tu bado tuko katika giza, wakati tunafahamu kwamba media
ni taasisi ambazo zinatakiwa kuheshimika sana, kwa sababu wao ndio wanaweza wanatu update, tunapata kila kitu kwa wakati unaofaa na tunaweza kusonga mbele kwa uzuri zaidi. Lakini endapo watu kama hawa wameweza kuzuiwa kwa sababu ya kuonekana kana kwamba wanaegemea mrengo fulani, je, inakuwa ni sawa kweli? Nikitaja tena ingine hapa ambao the most recent ambao pia nilikuwa tayari nishaitaja, unapata waziri mzima, waziri yani amepata nguvu ya kutukana. Imagine calling wale wanahabari prostitutes. You can imagine, waziri. So if that can happen, na ni kama tu inaangaliwa because yani haipewi ile uzito. Unajua kuna vitu venye iki happen tunatarajia tuone, no, if this is not right, we expect kila mtu kule nje awe ana support kwamba hii kitu it's not right, so something must be done. But what happened instead? Unapata that thing ilivyo happen, ikawa kuna shida, na hizi shida bado zinachangia mambo mengine by the way, because unapata pale Wakenya wengi wakawa wanasemaje kwamba Mheshimiwa Rais amenyamazia hili swala kwa sababu walikuwa wamepanga na Moses Kuria kwamba kuna scandal fulani. Sasa wakapanga sasa itaishaje ile scandal kwa sababu inawahusu. So are you getting sasa ile kitu venye inakuja? So inasemekana kwamba ama kuna ile imani inasema kwamba wakati media house inafinyiliwa, pengine kuna ukweli fulani ambao unatakiwa kufichwa ili usifikie kila mtu pale. So hapa watu wakawa wanasema kwamba kuna story fulani hapo, nafikiria za mambo ya mafuta, deal fulani ambayo inaweza kufichwa, mambo ya corruption tu, yale ambayo Wakenya wengi tu wamekuwa wamechokana nayo. So katika kule kuficha kule ndio Moses Kuria inasemekana akaambia rais, wewe hata usijali, I will deal with them. So jamaa akakuja akatukana tu, anatukana na anaambiwa tunajua uta delete, anaamka tena asubuhi anatukana tena, then nothing is happening. So napata now, if you're looking at the media, are we looking at the media kwamba zina take sides kama vile watu wengine wanavodhania, ama bado ni game ya politics? Unajua politics ziko na game zake nyingi hapa, because somebody is just yani they are creating a drama somewhere, alafu sasa wanachezea hiyo drama ikue, wanacheza tu siasa katika hiyo drama, alafu maybe waanze kusema media pengine hawafanyi hivi ama media wanakosea. Tukiangalia tu huko nyuma tangu time ya politics, unajua tunatakiwa pia tukiangalia media tuiangalie pengine a range of a year before elections and a year after elections. How have they been performing? How have they been performing? Wamekuwa kiperform, are they favoring a certain alliance? Ama ukiangalia kuna hali ya kwamba hakuna favors zozote zenye zinaonekana, but maybe some people somewhere wanaangalia tu wanaona no, these guys are favoring this in a way or another. So if we are looking at this, do we normally talk of the politics that is happening behind the cameras, kama tutaita cameras, ama tutaangalia media pia nao sometimes wanacheza blunder? Because I do not know what happened where mpaka tukafikia wale wa kuitwa Githeri media. Kuna wale wenye inasemekana ama inasidikika kwamba hao ni wa mrengo wa Azimio, na kuna wale wengine ambao sasa the problem is hata ule mrengo mwingine ni kama hawana media house. And that's why it was assumed sometimes back kwamba itakuwa ikitumika KBC peke yake, then wengine wafanye tu copy from them. And this reminds me again of a photo. I saw this photo, nafikiria nikiwa na producer wetu, ikiwa na microphone ya K24 na Citizen, ziko yani ni kama mbezi zinaangushwa, kind of zinachezewa na mtoto actually.
Sasa you are like, okay, hizi ni media, ni mainstream media. I think any media house inatakiwa ipewe respect yake venye inafaa. So ukiangalia Vito Africa unatakiwa utupatie uturank tu pale kwenye tuko, and that's why juzi tukawa na Rigathi na kukuwa na shida zozote. So unatupatia tu ile, as long as sisi tukisema kama watu wa media, I know what we are representing. Mostly we are representing the citizen, the common mwananchi. And if in any way it feels like no, we are not representing the common mwananchi, then maybe there should be something else ambao pengine itakuwa inaweza kuregulate, but in a fair way. Isikue inaonekana hali ya kwamba kana kwamba no, these guys actually favoring these people. Because what I know again is, if the government wanted to shut down the media houses, they would do that, na itakuwa tu rahisi kwao. Lakini kwa nini isifanyike hivyo? Kwa sababu kuna ile inaitwaje, ile respect yenye wamepewa wao kama wao, kwamba waweze kurani hizi vitu kwa uzuri zaidi. Lakini sasa unapata kwamba kuna time inafika inakuwa no, this sijui tutasema it's too much, kwa sababu kwa nini ifanyike hivi, then inakatuni kana kwamba inanyamaziwa, something of sort. So this is where now the problems comes in. Are we talking of politics in the media? Is it politics ambazo ziko ndani ya hiyo media? Ama sasa ni media wenyewe pia wanafanya blanda? Because pia at some point pia tumekuwa tukiangalia, unapata the so-called Githeri media, unapata tu the only thing that they are reporting maybe inakaa tu ni ile yenye inaonyesha kwamba the other guys are not working at all. So wako tu, lakini ni kwamba hawa they are failures. Kila time tu wakiongea itakuwa hawajafanya hivi. So hakuna kitu kizuri chenye kinaonekana kutoka kwao. So I don't know kama sisi tunaweza tuiangalia vipi. Wewe mpenzi mtazamaji utaiangalia vipi kuhusiana na mostly the mainstream media, because hizi zingine zenye zimekuwa zikichipuka wakati mwingi wao hakuna shida nyingi, lakini on the mainstream media zile zenye zimejulikana kwa muda mrefu, do you think kwamba ni politics inachezewa ndani pale media, ama the media zenyewe, media houses, mainstream media wanaanza kuchemka in some way? If at all we expect maybe the media house fulani lazima isupport what the government is saying, hapo hatutakuwa tunakandamiza haki ya wanahabari. Why do we have to be ile side yenye serikali? Is there any need? Because to me I think hakuna haja yoyote. For example, tumekuwa tukiangalia finance bill. Now we said it here that the issue si ati watu wa Kenya hawataki kulipa tax. That's not a big deal kwa wa Kenya, because kama ni mateso kila mtu anateseka kivyake tu. But the main issue ni pale kwa corruption. Tax imekatwa, pesa imechukuliwa. Now if we are going to tell maybe the government huu kweli wa kwamba hii pesa mmekuwa mkiikula, which is not fair, kwa nini sisi pengine tuanze kufinyiliwa? Kwa nini siasa ingie hadi pale? So I think kuna vitu hapo tunatakiwa sisi tuweze kuangalia na tuweze kuweka zile tofauti, kama ni tofauti ziwekwe kando kidogo ili kwamba iwe. And if that cannot happen, then maybe the next question would be, are we ready to be very democratic, hali ya kwamba tuseme Vito Africa watakuwa wana support the government, then tuseme kuna media house nyingine hawa watakuwa against the government? Ndio sasa ikuwe kama kule America, kwamba wewe ukitaka sasa kusikiza stories za opposition, and this reminds me, nimeona kamimu hapo, because that should be a meme. Jamaa amesema Raila Amolo Odinga amechaguliwa
akaweze kufundisha opposition leaders wa ulimwengu mzima how to protect their votes. So kama itakuwa inawezekana, mtu ukitaka kusikia, sasa wewe unataka kusikia ni story kwa mfano za Kalonzo Musyoka, kuna media house fulani, wewe ukitune hiyo ni Kalonzo venye tu kuna zile za toa sadaka. So hiyo design, if that is how maybe we want it to be, kama itaweza make, maybe kuwe hivyo. But again, how efficient will it be? Because kuna venye mtu si anataka, lazima, hakuna vile mtu atapenda akose kujiuza yeye vizuri. So I think functions za media ziko pale na lazima zibaki pale na ziheshimiwe venye ziko. Hakuna haja ya watu kuwekewa, kuanza kulinkiwa na siasa pale katikati. Media inatakiwa iheshimiwe, iwachiwe uhuru wake, wafanye kazi yao venye iko. Of course the citizens, common mwananchi yuko pale kusikiza na vile vile kufuatilia kile kitu ambacho anadhania this is right, yeye aweze kufanya. If it's wrong, na kwa sababu ameipata kwa media, pia waacha yeye aweze kuiangalia, itathmini yeye mwenyewe na afikirie, je, hii ni ukweli ama si ukweli, badala ya kuwekelewa siasa. Because after all, bado hii yote inatusaidia sisi wote. If the government will feel like kumekuwa na maonevu kiasi fulani, I think ni bado it is out of goodwill kusaidia hiyo serikali, ndio sasa waweze kuona kwamba okay, probably hapa tunaenda makosa, so we need to do this, ndio ikuwe the right way according to vile mwananchi anataka. So isikue hali ya kwamba watu wanaangalia kwamba media sasa hapa iko pengine kuingilia mrengo fulani ama ule mrengo mwingine, bali iangaliwe media kwamba iko pale kupitisha maudhui ya mwananchi pale chini, maoni yake yule mwananchi. So wakati ikikuuma, unajua tu hii ni mimi sasa nicheze kama mimi, nione vile nitakavyorekebisha. Because hakuna vile tutanyamazia wakati tumesikia pengine kuna hizi hadithi za kwamba jamaa wanakula sijui mafuta, sijui imefanywa nini, juzi tukasikia sukari sijui imefanywa nini, tunajua stories za KEMSA. So there is no way that we expect that the mainstream media watanyamazia kwa sababu wakiongea serikali itazusha, alafu sasa mwananchi azidi kukandamizwa. So I think inatakiwa kubaki pale kwenye nafaa kuwa. Naona pale mpenzi mtazamaji umeweza kuangusha comments nyingi sana, na niombe tu nikazipitie kwa uharaka zaidi, alafu tutakuwa tunaachana kwa amani zaidi. Naona Benjamin Katana pale amesema the media should be respected and not be used politically. So yeah, and that's what tumejaribu kuongelea hapa, because kuna venye pia sometimes nafikia ni kama media house fulani ama yaanze kuonekana kana kwamba wao wakiambiwa semeni hivi wanasema semeni hivi, so like they are reporting kwa watu fulani ama mrengo fulani, which is not very healthy for a state. Brandon pale amesema mara nyingine usikia media house ina support mrengo fulani wakati wa campaigns. You remember allegations of Stephen Leto of Citizen. Yeah, kuna time mpaka rais alikuwa akiwataja, yani ile anawataja kana kwamba yani inakaa tu haileti ile shangwe ya kwamba mpaka I feel like kuna time ikafikia hapo wale watu wa Citizen, they felt like the president is not treating them vizuri. That's my feeling though, which should not be the case. Nelson Sifuna pale amesema media houses should be a political selective reporting. Reporting undermines the effectiveness of the media. So inatakiwa, yani in short, media house yote inatakiwa kuwa very neutral, very neutral. Wakati ukisikia sijui mifugo wameibiwa, ni tujue wameibiwa ndio, lakini tusikimbilia kwamba wamepanga, because unapata sawa mifugo imeibiwa. Like hiyo time, unajua hiyo time ndio ilikuwa iko funny sana, time ya Northlands. Huku wameibiwa, then unasikia
serikali ndo wamepanga fulani na fulani. Sasa if kwa mainstream media ndo tunaambiwa ni kina fulani sasa kama walikuwa wamepanga na you are there, jamani, kwa nini hata hiyo kitu isingezuiliwa? Inafikia mpaka time pia media houses zitaweza kudharauliwa mpaka na kila mtu, ambao haitakuwa na maana. Nelson Sifuna akasema again KBC remains Kenya's number one. Yes, though sometimes inaonekana kama inaboesha. That's me. Number one station, Aya, sawa. Then Mwanajuma Hamisi pale anasema it is time for the media to understand their role in politics, wasiegemee either kwa serikali ama opposition. It is for real not good. The only problem, the only challenge yenye tunaona hapa ni kwamba wakati fulani tu media wakija wakiongea vizuri kuhusu vile vile unafanya, au wamekuwa rafiki zako, lakini ukicheza blanda wakiongea, au sasa si watu wako, ni watu wa wenzako. I think that's the only challenge, as much as we think that media pengine wamekuwa kitumika sometimes, but I think in most of the scenarios ama cases zenye ziko, I think the political sides zenyewe ndio zimekuwa ziki overthink. Yes, people are overthinking. Mtu anafikiria tu, kwa sababu wewe ukifanya blanda ni tujue umefanya blanda. Sasa tukiambiwa, usiseme kwamba ni wale wenzako ndo wamesema tuambiwe, ni wewe ujue vile utakavyorekebishika, ili kwamba tukaweze kusaidia. Nimalizie tu na comment ya Rama Joho hapa, amesema Vito to the next level. Thank you very much our dear viewer for following us. Na ukumbuke kwamba tuko hapa live kila siku ya juma ndani ya Vito Africa. Uzidi kushare na marafiki, majirani, ili kwamba tukaweze kusonga pamoja hadi wiki inayokuja. Kwaheri.